Okay, so tuone how to find and visualize outliers kwa kutumia Python programming language na Streamlit. Streamlit ni open source library ya Python kwa ajili ya kufanyia data science au machine learning. Leo tunatumia Python programming language kutengeneza simple web application kwa ajili ya kufind na kuvisualize outliers ambazo zipo kwenye file Microsoft Excel. So hii ni sample data set na two columns. Ya kwanza ni product, ya pili demand. Targeted column hapa ni demand. So from demand uweze ku find outliers. Okay, so now zipo techniques nyingi ambazo zinatumika ku find outliers. Sisi tutatumia techniques mbili. Ya kwanza ni z-test, ya pili ni box plot. Nini maana z-test? Kwenye z-test, outliers ni data point whose standard deviation is too far from mean. Hiyo kana maana kwamba kwenye z-test utakuja kuplot hii hapa inaitwa ni normal graph. So kwenye normal graph maana yake ni kwamba data point yote ambayo itakuwa na greater than 3 or negative 3 standard deviation, hiyo data point itakuwa considered as outliers. So another technique ni box plot. Kwenye box plot, outliers ni data point ambayo ina fall out of quarters, first quartile, second quartile and third quartile. So data yote ambayo itakuwa nje ya hizo quarters, hiyo data itakuwa ni outlier. So quarters ni first quartile, second quartile na third quartile. Hiyo ni box. Lakini kuna whiskers. Whisker inaonyesha maximum na minimum value. So minimum value na maximum value hizo zitakuwa ni outliers. Hiyo ni box plot. Also we have a box plot table ambayo ni hii hapo, ambayo inaonyesha value ya quarters, first quartile, second quartile, third quartile. Hizo zinaitwa ni box. Minimum pamoja na maximum zinaitwa ni whiskers. So whiskers hizo tunazidentify kama ni outliers. So tuna techniques mbili ambazo tutazitumia katika video tutorial leo, z-test na box plot. Kwenye z-test, data points zitashare average mean pamoja na standard deviation, kisha tutaja kucheki kila data point vipi ipo closest to average mean. So data point lazima iwe closest to average mean, yani data lazima ziconcentrate hapa katikati kwenye average mean. Na hii ni normal distribution graph, ikiwa na maana kwamba average mean is 0, standard deviation is 1. So data point at least is concentrate katika average mean na standard deviation na median. So data zikitawanyika, zikienda mbali na hii concentration ya katikati, hiyo tutasema ni outliers. Na kipimo cha kupima ni endapo standard deviation ya data point itakuwa ni less or greater to positive 3 or negative 3. So hii ni distribution table. So just nikiclick distribution table, now you can see hapa nina number of columns. Hii ni product, hii ni demand. The same kwenye data set yetu tuna column inaitwa, hii hapa ni product na hii ni demand. So tumekuja kuziprint hapa kama zilivyo, product na demand. Then we need to find a z-score. Z-score ni value ambayo imepatikana baada ya kuchukua average mean na standard deviation ya whole population or whole demand, whole data set. So baada ya kucheki probability density function here kwa ajili ya kuplot a normal graph. Okay, hii ni distribution table. So hii distribution table ina maana kwamba z-score yoyote itakayokuwa greater than 3 positive, hiyo itakuwa ni outlier. Na yoyote itakayokuwa less than negative 3, hiyo ni outlier. So je, kuangalia hapa kwenye hii table yetu, hizi ni just a product na carrot na chocolate chip and so on, na hii hapa ni demand. Kwa hiyo yoyote itakayokuwa na greater than 3 positive, hiyo itakuwa ni outlier. For example, data set hii hapa ina 3.372. Hii ni outlier. Na kuja kuangalia value yake ni 443. Imeenda mbali sana na wenzake. Wenzake wapo kwenye 44, 28 na kadhalika na nini.
Kwa hiyo ukuta hii standard deviation yake ipo mbali sana na average mean. So kuja ku visualize kwenye normal graph unakuja kuikuta ni hii hapa, standard deviation yake 443. So kuja kuiangalia ipo so far from average mean hii huku, kwa imetoka nje ya positive 3. Okay, so kuja hapa katika box plot kuja kuangalia hii hapa ni 443. Hii inahesabika kama ni maximum value, lakini nyingine nayo ni hii hapa 300. Yenyewe ni maximum value. Lakini nyingine ambayo inakaribia ni hii 167, yenyewe ni maximum value. And hii hapa 3 ni minimal value. Kwa data zinatakuwa ziconcentrate hapa katika hii box. So data yote itakayotoka katika box maana yake ipo kwenye whisker. Na whisker zinahesabika kama hizo ni outliers. So outliers, finding outliers ni third step of analysis. Okay? So kuna steps za kufanya analysis. Step number 1, identify problem with clear metrics. What is the problem? Sasa problem ni just find na visualize outliers. Kufind tunatumia z-test na box plot, visualize tunatumia normal graph. Okay? Hiyo ni identify a problem. A problem is to detect an outliers. Step number 2, collect data. So my data set ni hapa. This is my data set, my sample data set ya Excel. Okay? And step number 3, data exploration. Data exploration ni check nature of data set, data size, data types and anomalies. Anomalies ni just kama unavyoona kwamba kuna anomalies ya outliers or duplication or null value. Hizo ni just check what data exploration. So sisi tupo katika stage number 3, data exploration. Data exploration ni process ya check outliers, null value, duplication and so on. So outliers peke yake techniques ndio soma zipo nyingi, of course tunatumia z-test or box plot. So we have other steps like data cleaning. After detecting outliers, now upo kwenye position ya clean data na kuzifanyia transformation. Transformation ni fit data ziweze kuwa tayari kukubalika kwenye analysis, kwenye software ya analysis. Just kuzitransform hizi variable na nini za transformation, kuziweka ziwe katika common format, hiyo ni transformation so on. Lakini kuna kingine ni model selection and training. Una select statistical model. So sisi tunatumia test statistic inaitwa z-test. Of course na hiyo ni model, lakini model hiyo inaitwa ni descriptive model na sio predictive. Again tunakuja kufanya prediction at all, kisha tunakuja kufanya optimization. Optimization ni check kipi ambacho kiliperform best kwenye all processes. Alafu kisha tunakuja kufanya optimization na just we save. Okay, so now how to implement web application kama hii kwa ajili ya visualize outliers ambazo zipo kwenye inaweza kwenye database of course MySQL, Postgres au inaweza kwenye file Microsoft Excel. Okay, so now implementation, just implementation kwa sababu tunatumia Python, itabidi we download Python. Okay, so step number 1, download Python. So utakuja Google, utaandika Python, just write Python download. Of course utakuja kuclick hii link ya kwanza, download Python. So link ni hapa, download Python. Okay, so utaklik. Okay, so just download Python. Okay, step number 2, uta install Streamlit. Okay, Streamlit ni labda nisema Python kwa ajili ya kufanya data science. So katika desktop start button hapo uta just kuandika cmd. Okay, cmd hapo, of course utaklik cmd. So uta install Streamlit. Okay, so utaandika pip. Pip ni command ambayo ipo ndani ya Python. Then utaandika install. Then utaandika library inaitwa Streamlit. Then to click enter kufanya installation. After installation now upo kwenye position ya create your project. So utakuja katika any directory, for example unakuja katika directory downloads. Na right click hapa katika open space, inachagua new, na inachagua new folder. Okay. After that unakuja kuipa folder name my project. Then double click open. So after creating directory to my project, now nipo kwenye position kufungua IDE. Okay, so IDE nitaitumia PyCharm.
So how to install PyCharm? So utakuja just Google, because utakuja back hapa. Okay, so hapa utaandika PyCharm download. Okay, so utakuja click hii PyCharm download. Okay, so unaweza kutumia PyCharm, unaweza kutumia Visual Studio Code. So utaklik link ya kwanza, download PyCharm. Okay, after then utakuja katika hii hapa site ya kudownload. So utadownload community edition. So utakuja hapa download community edition. Okay, after downloading PyCharm, utakuja kufanya installation. So PyCharm professional, so professional ni paid version. So you download hapa community edition. So utaklik hapa download. After downloading now utaifanya installation. So come to our project. Utafungua PyCharm. Utakuja hapa katika hii hapa ni desktop start button, utaandika py. Utakuja kufungua hapa PyCharm community edition. Okay, so after opening PyCharm itafunguka namna hii, ni welcome window. Okay, so uta open project ambayo create pale directory ipo download. So kwenye downloads hapa utakuja kukuta directory yetu ndio downloads ambayo ni hii. Okay, so now uta open hii kwa kutumia PyCharm. So nitakuja hapa kwenye PyCharm, nita click open. Then nita navigate my directory ambayo ipo kwenye downloads. So nitakuja kwenye local disk C, nita expand my computer name. Okay, so nita expand, then nita navigate kwenye downloads. Downloads ni nita just ku expand yenyewe. Nitakuja kuja kutai hapa my project, then nita click. Then nita click okay. Kama project itakuwa open, nita click trust project. Okay, so now PyCharm hii hapa imeshakuwa open. So after then nitakuja ku create file la Python. Hiyo file Python ndio itakuwa ni kama executable file ambayo ita open kwenye web browser kama hivi. Unaona kwenye project yetu hili file ni la Python, ndio ile unaenda ku create. Okay, okay, so tuje hapa kwenye PyCharm navigation panel ya left side, nita expand my project ambayo ni hii. Okay, so now niki expand my project, now my project is empty, hakuna kilichokuwa created. So nita right click kwenye my project, nitakuja kuchagua new, nitakuja kuchagua new Python file. Okay, so nita click Python file, then nita name file yangu, nitaandika main, then file extension .py ni function Python, lakini no need kuandika .py kwa sababu tayari yenyewe by default ni file Python. Okay, after then nita just ku click enter na file langu litakuwa created la main. Okay, after creating file now utaenda ku download source code from GitHub repository. Hii ni just a source code. Okay, so hizi ni importation ya dependency, na dependency ya Streamlit, pandas, numpy, Quartiles, so many. Hizi ni dependency. Okay, so hizo dependency tunakuja kuziweka hapa katika file Python ita main.py. So download source code from GitHub repository. After downloading tutakuja kuifungua hiyo kwa kutumia any editor. Mimi nimefungulia kwa kutumia Notepad++. Kisha kuja kucopy hizi dependency, just copy it and come to pasting. Okay, so tumeimport Streamlit. Streamlit ndio tulifanya installation, tumeimport Streamlit. Okay, na ngoja kuangalia hizi hapa ni just information zinazohusu library fulani ambayo tumeimport. Pili tuje kuimport pandas, kisha tuje kuimport numpy, Quartiles kwa ajili ya kuplot graphs kama ulivyoziona pale, kuna box plot na normal graph. Okay, and so on. Hizi ni importation. Another step is to set page configuration. So now copy this one, tuje katika PyCharm moja paste. Okay, so now you can see std.set page config, page title. My page title is dashboard, page title. Page icon, this is page icon. Layout is wide. Okay, width manake maximum width in layout is wide. Okay, so another step is to load a CSS style, external CSS. Okay, so now copy and come to our project, pasting. Okay, so now load CSS style. CSS style inafanya kazi gani? CSS style inafanya kazi ya kuweka material design kama vile icon, just like a background color, just like a
border kwenye graphs, unaona hapa kuna borders just like text style, text size and so on. Hiyo ni material design kwa kutumia CSS. So CSS tumedefine as external file. So from source code kuna file inaitwa style. Okay, so now just copy it, style. Okay, come to our project hapo, then paste. Okay, so tuna file la main na sasa tuna file la style. So katika PyCharm now ndio ulikuwa na style hapa imeshatokea. Okay, style.css. So nikiclick, so just kuna line chache, kuna 25 of course lines of course. So tume just kuweka mambo sawa kwa ajili ya kuifanya web yetu ikawa so material design. After then save changes. Okay, so hii tuko tumeload CSS style with open. Hii ni built-in function, ndani yake unapitisha path. Hizi ni path hii ni file la CSS. Okay, so file CSS ni hii hapa, style.css lipo kwenye root level. So lingekuwa kwenye directory, of course ningeweka path ya directory hiyo hapa, ningeandika labda for example static, then nikaweka / then style.css, lakini no static, ili file ipo kwenye root level. Okay, so style.markdown inatumika, inafanya kazi ya kuformat CSS style kuwa katika Streamlit Python. Okay. Another step is to, of course I think sidebar navigation no need, I think totally no need. Okay, so now another step is to load the data set. So now copy, load the data set, copy it and come to PyCharm. Okay, so now come to duplicate. Okay, so to load data set, so here indentation is more important in Python. So my user defined variable in the data set equal to pd is pandas. Also to import pandas as pd is pandas. Okay, dot read what, excel file. So my excel file in here. Okay, excel file now product and demand. Okay, so from source code ambayo utakuwa download, find data. Okay, so from source code find data for in here, copy it, come to my project and paste. Okay, paste. So this is a data set, inaitwa data, and file extension dot xlsx. So kwanza kujua file extension, right click kwenye hiyo file la excel now, then chagua properties. Kwenye properties unakuja kuona file extension dot xlsx. That is the file extension. So hili sio CSV file, ni xlsx file, maana yake ni workbook ya Microsoft Excel. Okay, so unapokuja kuiread hapo na read as excel pia. Okay, so function ipo tayari, inaitwa pandas.read excel. Then argument inopita hapa ni file name. Okay, so file name is data.xlsx as well, ambayo hii imepisha hapa. Okay, so very good. So now you can just at least print our data frame. So natumia Streamlit, yani st.data. Natumia data frame. So the data frame. Then data frame ninapitisha my data frame. My data frame is data set. So hapa ni argument ya kwanza inaitwa ni data set. Then another argument is width. Then I can say use container width and equal to true. Then save changes. Okay, so now to run a project, nakuja hapa kwenye our directory. Okay, our directory is what is project. I have main, star and data. Idea here ni just automatically generated, imegenerate yenyewe. So nakuja hapa katika hii address bar ya my project, hapa kwenye address bar just ku highlight, naondoa kilichokuwepo, just delete it, then write cmd, then click enter. Then hapa nina run file la main.py. So naandika just streamlit, then space, then run, then space. File name is main.py. So main, click like m, then tab, it just go auto complete, then click enter. Okay, so now you can wait a moment, na project yetu hii hapa just open. Okay, okay, so now good. Now you can see I have product and demand. Okay,
The same in Microsoft Excel, product and demand. Kwa hiyo nilichokifanya hapa ni nini? Nilichokifanya nimeprint tu, just kuprint our data set, product and demand, okay? So now is good. So now delete it, kwa just kujilia ku print our data set. So now now let's create a variable inaitwa outliers. Some the main objective ya video tutorial. Okay, so now copy it and just come to paste. This is outlier. Now we assign to we can say array of empty. Okay, so again tunakuja ku find the parameters. Parameters just na population parameters hapo, then na test statistic ya z score na cumulative density function. So now copy hizi hapa and come to plot hapo. Okay, so what is mean? A mean is summation of x, summation of individual x and divided by frequency. That is mean. So kwa sababu tunatumia Python programming, mean unatumia numpy. So numpy dot find a mean from our data set. Our data set ni hapa. So from our data set dot demand, demand is column name. So column name ni hapo, inaitwa demand. Okay? Okay. So this is procedure ambayo ungeweza kuifanya kwenye Microsoft Excel. Kwenye Microsoft Excel, find average mean, nakuja hapa naandika equal sign, naandika average. Ninaja kuikiliki average, okay? After then open bracket. Kisha naingiza array. Array na select a list. For example, this one. This is my array, okay? After then just na close bracket, then na click enter. Now you can see this is an average mean. Simoja katika decimal, so now weka katika number, so select it, number, so you can see this is an average mean. The same standard deviation equal sign, then std dev. So now you kuchagua std dev here. Okay, so now click it, then hapo you select an array, a range. So range here hapo, then hapo you close the bracket. So you can see this is the standard deviation, this is average mean. So this is mean, okay, and this is std standard deviation. Okay, so hiyo ni kwenye what Microsoft Excel, but kwenye Python now we have a built-in function kwa ajili ya ku achieve hivyo vitu. So hapa mean tunatumia numpy.mean our dataset in here dot ni operator unatumika ku access sub member wa dataset. Sub member ni demand in column, okay? And standard deviation tunatumia numpy.std ni built-in function, tunapitisha dataset yetu ni hii hapa dot tuweze ku access column ya demand. Yani score, z score ni user defined variable as well, lakini equal to hii ni normal computation dataset column ya demand minus mean divided by standard deviation. Hapa just find it z score. Z score equal to x, au hii hapa. Hii assume kwamba ni random variable. X ni random variable. So demand is random variable x, okay? X then minus mu. Mu ni average mean minus mean. Okay, so hapa naweza ngasema kwamba for example z score, okay? So z score nakuja hapa nasema z score equal to, okay? Nakuja kuichukua hii hapa. Okay, just click it, ambao ni x equal to x minus mu is average mean. Nakuja kuichagua hii hapa average mean, okay? So ndio sababu average mean haita change na jekea $sign kuifanya kwa constant, okay? Then divide by standard deviation. Standard deviation hii hapa then yenyewe inafanya kwa constant na $sign, okay? After then na click enter, okay? Okay, so here hapo kuna kuweka brackets. Let's put brackets, okay? Na hapa tu just kuweka brackets namna hii, okay? Divide by brackets, okay, and then click enter. Now we can see value lokuja ni hii hapo. Okay, so now you can copy
to other cell references. Na mpaka kule chini unaweza kaona unapata value za namna gani. So unapata value unazopata ni za namna hiyo. Okay, so hiyo ndo just the same ambayo tuliyokuja kufanya hapa, kwamba z score equal to dataset.demand column demand minus mu divided by standard deviation, and probability CDF, yani cumulative density function. Okay, kaja kutumia norm library. Of course kwa hiyo import norm. Kwenye norm tuna access CDF, then you can also access PDF. Okay, have this one PDF, lakini sisi tuna access CDF. Okay, CDF is cumulative density function, PDF is probability density function. Another step is to add more columns. Now copy it, come to our project and paste. Okay, so add more columns to dataset. A column Z score will be added. Okay, and of course in CDF cumulative density function will be added. So Z score is a column ambayo tunai-add equal to, tunaje kuchukua Z score, and CDF is a column ambayo tunai-add ndio kuchukua probability ambayo ni hii hapa. Okay, so then tunakuja ku show a table. Now let's copy it and come to duplicate in project. Okay, so with st.expander, what is expander? Expander ni drop down ambayo ukiclick na activate contents. So show data equal to st.select, or just na just filter. We have a column that is demand, product, demand, Z score, ambayo here hapa Z score, and CDF, not PDF, it's CDF. Okay, so st.data frame, our data set show data, na show data yetu hii hapa ambayo tutatoka kwenye dataset.columns. Okay, and use container width is true. So hii iweze ku run, just ku delete hivi vitu hapa, delete. Okay, dataset delete. After then come to our project, control S shortcut, save changes. Okay, after saving changes, now come to web browser and refresh. Okay, so now good. And then I click distribution table. Now you can see we have Z score. When he's up as Z score, you can see Z score. Okay, and here's Z score and CDF. Okay, he's up. Hii ni product na hii demand as a normal. So product and demand kama zinaonekana hapa as a normal. Okay, na hizi ni Z scores ambazo kama tulivyo zifine hapa. Okay, Z scores. Okay, now waje kukuta there are differences in Z score hapa kwenye product kwenye demand ya 33. Z score was negative 0.521. Okay, wakati huku ni negative 0.5345. Zipo differences kwa sababu hii ni Python, kumbuka, na hii ni Excel. So ndio kuta average mean na standard deviation ambazo zimezipata hapa kwenye Python inakuja kufanya katika, unapata hizi, lakini kuna decimal points ambazo zitakuwa tofauti kidogo kwenye upande wa Python. Okay, kwa tofauti utakuta ni ndogo sana. Excel hapa tumetumia built-in function ya standard deviation. Standard deviation tulopata hapa ni itakuwa imetofautiana kidogo na ambayo tutaipata kwenye Python, itatofautiana kidogo sana. Sasa Python yenyewe ni tofauti na hii Excel. Okay, ndio maana unakuta hapa kidogo zimetofautiana na ile. So which one is efficient? Python inafanya vitu katika hali ambayo kwamba ni efficient zaidi. Okay, so now to delete it. Okay, let's delete. So another step is to detect outliers. Now copy source code zote. Okay, detect outlier and come to duplicate our project.
So hii ni user defined function detect outliers. Tunapitisha parameter data. Okay, so tunaweka limitation ya 3, positive and negative as well. Tunatumia 3. Find average, mean, standard deviation of course ishawa defined kule juu, lakini hapa kwa ajili ya function. Why? Kwa sababu ukitumia hizo kwa hapa juu mean na standard deviation haitaweza kuonekana hapa kwenye function kwa sababu zile sio global variables. So now need to find it again. So now loop for I in data ambayo ni hii ambayo nitakuja kuicall baadaye, then z score equal to I minus mean divided by standard deviation. Hapa tuna find outliers. Okay, so to detect outliers, outliers.append I return outliers. So outliers, okay, so hii just a variable equal to detect outliers ambayo ni this is our function, then tunakuja kuipitishia argument dataset dot column inaitwa demand. So hii ni just like a function. Hapa ni kusema kwamba tuna call function and just like calling a function. Okay, calling a function. Our function is detect outliers. So now tunaiassign our function detect outliers kwenye user defined variable inaitwa outlier underscore pt, or can be outlier. Okay, that's outlier. Okay, equal to detect outliers our function. Then kwa sababu imepitisha parameter, si tunaipa argument. Argument tunapitisha ni our targeted column. Targeted column is demand. So to access demand tunatumia dataset yetu ambayo tuli load huku inaitwa data.xlsx, tukaiassign kwenye dataset. So kwenye dataset find column inaitwa demand. So tunatumia .operator. Okay, .operator dataset.demand kwa access your demand. Then tuna visualize outliers t.info f, hiyo just kwa ajili ya kuformati ikawa bolded. Then hiki kilichokuwa ndani ni variable inaitwa outlier. So ni outlier, sio outlier t after then na save changes. Then tunakuja katika web browser, tuna refresh and output. Now you can see I have only single one outlier. I have only single one outlier ambayo ni 443. So ukivisualize kwa kutumia macho, hii hapa ni outlier. Okay, arrow root is outlier, but carrot is not outlier, japo ina value 300, lakini yeye amesema hii ni outlier. Suppose nina add another value, for example hii hapo, then naipa value ya 500. Okay, then I click enter, then save changes and come to rerun our project. Rerun our project, refresh. Okay, so kuja rerun tuje hapa, just hapa current ya project na run, control C shortcut ya ku stop and rerun again, steam right run main.py. Okay, okay, ita open kwenye another window. Okay, so now you can see outliers now still na len. Let's close it, our project. So ni close hili file la Excel sababu na access hapa. Now close it and okay, so let's open again. I'm sorry, changes nilizifanya kwenye file ambalo silo, so ni hapa. Okay, then hapa ilikuwa ni 500. Okay, after then save changes and come to our project and rerun. So now we can see no outliers, no outliers. Kwa nini inasema no outliers hapa wakati hapa kuna 500? Kwa nini inasema no outliers? Kwa sababu inachokifanya ina share average, mean na standard deviation, inafanya standardization. Kwa hiyo tulichofanya pale ni standardization, ina standardize na anasema hizi data ni normal distributed. Okay, hamna outliers. Kwa hiyo unapotumia z test, inachokifanya yeye inafanya standardization. Na kuja ku visualize hapa kwenye table, tukisoma data yote ambayo itakuwa ni greater
than positive 3 or less itakuwa ni outlier. Je, hapa ipo? Sije kuangalia ile ambayo tulikuwa tunaona 443 haijafikia 3 positive bali ipo kwenye 2. Na hii 500 ipo kwenye 2.9 haijafikia kwenye 3. So otherwise 500 iongezee labda iwe pengine 700. Just weka 700 mfano. Then click enter, then save changes and come to refresh our site. Now you can see outlier ni 700. Okay, ngoja kuangalia z score yake inasoma ni 3.51. Okay, na hii hapa 400 yenyewe imezidi kupungua, imekuwa 1.9. Okay, imekuwa 1.9, haijafika 2. Imeirejesha kunyuma zaidi kwa sababu value ikiongezeka hizi zinashushwa. Okay, hiyo ndio standardization inafanyika kwa z score. So z score inachokifanya nini? Na just kufanya standardization, hiyo ni concept. Okay, so another step is to plot a normal curve. Of course hii ni just a div, kutengeneza division kama kwenye bootstrap. Try in exception handling, endapo kuna error yoyote itakayotokea try tuje kufanya except. Except ni catch block. So we have a try block and the catch block kwa ajili ya kufanya exception handling endapo program ita experience crash. So hapo tutakuwa tumeiendo. So now copy it and just come to paste in kwenye project yetu. Okay, so div1 div2 equal to st.columns. I have 2 columns. La kwanza ni div1 and ya pili div2. Hizo ni columns like bootstrap grid systems. Tuna row, tuna columns, the same. Try for exception handling. Okay, with the div1 st.subheader. This is a normal curve with that random variable x ambayo ni demand in a 4 normal distribution with average mean and standard deviation. Average mean ni variable ipo kule juu na standard deviation ni variable ipo kule juu. Round maana yake tuna approximate 2 decimal points na ni 2 decimal points isije nyingi. Then create a normal distribution curve, x value and y value. Okay, x ni inakuwa katika upande wa x line, x axis, y inakuwa katika upande wa y axis. X itakuwa ni our standard deviation, how far zipo from mean. Y values itakuwa ni probability density function, PDF. I think PDF hiyo kuziassign hapa pia. Of course PDF, okay? Kwa CDF now, let's use the PDF, okay? Again, after now we trace for normal distribution curve and then we just scatter plot. Of course haitaki kuzidi positive na negative 3, as you see positive of course, then outliers equal to z score greater than 3 and so on. So here's just a z test imefanyika, anakuja kuplot kwenye normal curve. So now st.plot ili chart fig hapa tumejust kuiprint figure yetu. Fig ni just a plot ambayo tu just define somewhere hapa katika hizo source code. Hii ni exception kwa ajili ya kufanya exception handling, endapo hizo kodi za juu zitarani itakuja kwenye kipande hiki cha st.1. Save changes into refresh and output. Now you can see our normal graph. Okay, so we have outliers ambao ni 700 and 700 ni hapa inaangukia huku kabisa huku. Ukisoma hapo utaiona 700 ipo out of average mean. So standard deviation of outliers ya 700 ipo away from average mean, yani nje hizi line. So tunaiconsider hiyo kama ni outliers. So refresh again. Okay, okay, so hii ni just a legend. Legend is this color ni kwa ajili ya bell shape. Okay, na hii hapa ni just negative 3 and positive 3. Data zinaenda kwa ziwe katikati hapa
hapa katikati, zisitoke nje ya hizi value. Negative 3 ni hii hapa na positive 3 ni hii hapa. Data zisiende nje. Zikienda nje hizo ni outlier. Kwa hiyo kwanza ni tushaiona ambayo ni 700. Of course hiyo ni. Kwa nini kinachofanyika? How far data points zipo away from average mean. How far? Average mean is 0, sababu in a normal distribution zipo, hii ni 0. So data points zinatoka zirange closest to the mean. Na ukishasema mean hapa maana yake na standard deviation ipo closest to the mean. Mode ipo closest to the mean na median ipo closest to the mean. Kwa data points zinatoka zishake eneo hili hapa katikati. Zitakuwa zisiende pembeni, zikienda pembeni maana hizo data zipo so far. Value yake ni kubwa ukikompare na nyingine. Kwa zitakuwa ziconcentrate hapa. Zikikimbia pembeni huku, hii inakuwa tena so normal distribution. Kwa sababu hii bell shape ita change shape, itaenda kulala upande mwingine. Na normal distribution curve lazima iwe namna hii, shape iwe namna hii. I think imefahamika. Then let's copy div 2. Of course div 2 hii hapo na yenyewe ndio itakuwa last div. Okay, come to our project. So this is a box plot. A box plot yenyewe inafanya kazi ya of course box plotting. So this div 2 is a box plot. Try kwa ajili ya kufanya exception handling. We need to calculate quantiles. Okay. So demand quantile equal to dataset dot access demand column, and then ya ku access quarters. Quarters ni kama zone inayogawa dataset zetu kwenye vizio vitatu: 25%, 50% and 75. Hii inaitwa ni box. Any data ambayo itatoka nje ya 25, 50 and 75, hiyo data inaweza kuwa ni maximum au minimum. Hizo ni whiskers. Tutazitem kama hizi ni data ambazo zipo so far from average mean, from first quarter na third quarter. Hizo data zitakuwa so far kutoka kwenye box. Hizo zitakuwa ni outliers. Any data ambayo itatoka nje ya range deviation ya 25 and 75, range deviation, hiyo itakuwa ni outlier. Okay, so kipi ambacho kitakuonyesha ni box plot. Box plot maana hizo data zitakuwa si concentrate kwenye average, kwenye concentrate kwenye median ambayo ni ambayo ni second quarter, third quarter na first quarter. Data zitakuwa si concentrate. Hebu tu save changes hapo, kisha tuje tuone visualization yake. Of course ya ku refresh hapa. Okay, so this is a box plot with maximum value of 700 and minimum value is 3. So hii maximum ndio tutaita zile whisker. Hii itakuwa ni outlier na minimum itakuwa ni outlier, ni ndogo sana, yani ndogo kuliko wenzie, ndio maana yake. Zone hapa hii ni just a table. Quantile ni value, first quarter ni hapa, no problem. Data ambazo zita range between 51 and 31 ni valid. Hii ni second quarter, data ambazo zita range from 100 to 51, hizo ni valid, zipo kwenye third quarter. And any data ambazo zitatoka nje hawa, hizi zitakuwa ni outlier, ambao ni minimum na maximum. Hizo zitakuwa ni whisker. So box ni hizi hapa. Whisker ni min and max. Check. As you see, box ni hichi kipande hichi kibox. Hivi ambavyo vimkia ni whisker. Hizo ndo tunaita outliers. Kwa unaona data zinakuwa concentrate hapa katikati. Kwa sababu hapa, hii hapa ni third quartile, mstari katikati ni second quartile. Hii ni median. Okay? Na hii ni first quarter. Data zikawa zicheze hapa katika hii box hapa. Zikitawanyika outliers. Ndio maana kuja uta hivi vimejitenga. Hii ni 700. Hii ni outlier na hii ndio inaonekana high frequency. Hii hapa ni 443 outlier. Hii 300 ni outlier. Hii na yenyewe inakuwa approximate to outlier kwa sababu inaondoka inaenda huko nje. Na hii hapa ni outlier. Hizi ambazo zipo ndani kwenye 100 na kuendelea ambazo zipo ndani ya hili box, yani kwenye data ambayo itarange kutoka 31 mpaka 100, hizo data tunasema nini? Hizo data tunasema valid data. Data ambazo zitarange between 31 and
100 ni valid. Out of that, outliers. Kwa hapa uja kuziposition kasa, utaona hii ni 100, hii ni 87, hii ni 54, zina range katika 100. Hizi zote zina range katika 100, si outliers. Ikitoka nje hapo ni outlier. Kwa mfano hii 3 ni outlier, imetoka nje. Na hii hapa ni outlier, zipo nje. Na ukiangalia hii 3 ipo nje ya box. Box ni inakuwa namna hiyo. Okay. So that is a technique to find. Kwanza ufind outlier uje ku visualize. Another thing is to, of course, unataka kutengeneza material design. Material design kwa maana kwamba unataka uweke muonekano mzuri. So ndio kwenye setting, edit active theme. Nakuja hapa, of course, okay, so background color, so just put it black. Text color, let's put white. Primary color, let's say red. Yes, this is the second background color. Let's put then copy theme to clipboard. Now you can see our web will look like, okay. So side navigation, nitakuja hapa kwenye our project, tutatengeneza new directory. Kwenye my project, new directory itakuwa na dot, then nitaandika streamlit, click enter. Inside tengeneza new file, new file. This is a normal file, itaitwa jina la config.tomly, then click enter, then nita paste. Then come to our source code, njoo juu, then theme plotly is none. Okay, so now let's copy here hapa sidebar. Okay, sidebar, and come to paste to our project hapo kwenye main. After set page config lazima iwe juu, ikitanguliwa na chochote project haita run. Then save changes. Hii ni kwa ajili ya kuonyesha tu saa. So nikibonyeza control nikashikilia nikaiclick, italeta kwenye hii framework. Hii framework basi tu kwa ajili ya hii ndio niloitumia, just saa tumetumia. Okay, so nime save changes hapo, nitakuja ku refresh in my project. Now you can see my project may display time and material design. You can see material design, but no background about to. So na hii kulirun your project hapo. Ukirun your project itapa hizo changes za material design tuweka hapo. So now run main.py. Okay, now you can see zile settings uzifanya zimeapply na project current now. Okay. So kwa kadri ambavyo utakuwa unaingiza data kwenye file la Excel hapa, kadri unavyoingiza data, hii application itakuwa ina learn from data. Itakuwa ina check data zinazoingia, kisha inasema inafanya analysis ya zero. So hii ni dynamic, sio kwamba hizi data zimebaki hivi. Nikifuta hii 700 ita detect outlier kitu kingine hapa. Sababu ni dynamic. Kadri data zitakavyokuwa zinafanyaje, zinaingia. So nikiklik hapa nakutana na hii. Of course hii ni PDF tulibadilisha. Okay, PDF. Okay. So tumetumia z test ya zero where z equal to xi. Of course x when I equal to 1 minus mu is average mean, na average mean inaweza kuwa ni ya population yako. Average mean divided by sigma. Sigma ni standard deviation. Okay, standard deviation utachokipata hapo kinaitwa ni z score. Hiyo z score kazi yake kubwa ni kuonyesha how far standard deviation of a particular xi, yani xi ni hizi hapa, how far kila moja individual data point standard deviation is far from population mean.
au average mean unaweza kusema na ikiwa ipo mbali sana, hiyo data itakuwa imeenda mbali, yani itakuwa ni outlier, yani outlier. So another step, how to deal with outlier. So we need to clean data to replace hizi value ambazo zipo so far, kuzireplace. We have also techniques. The first one is standardization kwa kutumia t-test. So kufanya standardization ya hizo value tunatumia t-test, okay? So t-test inafanya equal treatment kwenye kila individual data set, kwenye kila individual xi. Z-test inafanya kama standardization ya ku determine standard deviation from mean. T-test inafanya equal treatment. Okay? So hawa wote watagawana hawa. Hii 700 itabidi wagawe na wenzake kidogo kidogo, tagawa kidogo kidogo. Hiyo inaitwa ni standardization. Okay, so now uta like na kusubscribe kwenye channel na uta share source code.